So this place called Narama, and this was church, was Catholic church before 1994, and at that time there was a genocide between the Tutsis and the Hutu, and the Hutu, they were killed the Tutsis, and in this village most of people were Tutsis, were take a decision to come in this church to be safe, because genocide they started on 7. The people, they started to run in different places, and on 12 the people, some people, they started to tired, like women and the kids, and they take a decision to come in here to be safe in this church, and they stayed there for 3 days. After 3 days, the Hutu militias came to kill them. Around 5,000 people were killed in this church, in this compound. The genocide was committed by Rwandans against other Rwandans. The genocide has been stopped by Rwandans, while the international community was looking inactively. Even the UN forces who are here during the genocide. I meet Salafina in a village called Nyamata. She shows me the barred door of the church that the murderers broke down that day in April 1994. Inside the church, thousands of terrified men, women and children had crowded together. The carnage had been appalling. Remnants of their clothing and pieces of simple jewellery still lie on the church pews, memories of lives that no longer exist. A few of the murderers' abandoned weapons can be seen on the altar. I ask Salafina what had happened to her family. Her relatives had been murdered near the church. Aho twari turi nababwiye ko ari abavandimwe banje n'abagabo bacu, harimo n'umugabo wanje. What had sparked off this mindless killing? Today, Rwanda appears to be a model of peaceful, law-abiding serenity. What had brought about the conflict, I wondered. But that is perhaps the wrong question. With genocide, it was an ideology. It was not a conflict. It was an ideology planted by foreigners, planted by the colonialists, accepted and taken wholly as, to be gospel truth by some Rwandese, and got the understanding that some Rwandese were not really entitled to being in their country. Abatwiciye byaratubabaje cyane kuko twicirirwaga n'abantu twaduturanye, tugicirwa n'abantu twashyingiranye, tuyicarana n'abantu twasangiye, byaratubabaje cyane biranadutungura. Kandi ikindi cya kabiri, iyo badusabaga imbabazi bakaturangira n'abaca aho bari, nicyo cyatwurura, naho ubundi two kuba baratwarababaye cyane, kandi icyo twifuza nuko bitagaruka. The film Hotel Rwanda was made about Hotel Mille Collines. These days it is restored, spruced up and elegant, just like the rest of the capital. One day a month, every citizen is summoned to an obligatory day of work, cleaning, sweeping or digging ditches. The result? Kigali is far and away Africa's cleanest capital and boasts an extremely low criminality. The country's schools seethe with activity, and there is a determination to catch up with the rest of the world. The use of French is diminishing. These days, English is the official language. We feel we should run faster and get this country to greater heights, because there is quite a lot we missed during the genocide, during all these problems we had. So we feel we should move a lot faster, and actually a lot faster than everybody else.
Yeah, because time is not on our side. Kwitabira imirimo y'inkiko gacaca ni itegeko kuri buri munyarwanda. Umuntu wese udatanze cyangwa wanze gutanga ubuhamya ku byo yabonye cyangwa azi kimwe n'ubeshye mu buhamya atanze akurikiranwa n'urukiko gacaca rumutahuye. Ahanishwa igihano cy'igifungo cyo kuva ku mezi 3 kugeza ku mezi 6. Mwabiteze amatwi. Ndabasaba dufatanye hataza kugira ugwa mu mutego wa kira kintu. Sibyo? Kuko itegeko ntago ari indirimbo turirimbye. Ni itegeko. Abasomera ingingo ya 71. Today is an important day in this little village in southern Rwanda. Perhaps justice is about to catch up with the last of those responsible for the genocide here. This is the man who is to be tried. His name is Cassian. There are those in the village who say he was involved in the murder of Tutsis, although others dispute this. He, of course, denies the accusation. Witnesses have been called from near and far, and now everyone will try to remember what happened during those terrifying, chaotic days in 1994. A few of the witnesses have already been convicted of genocide. Dressed in their pink prison uniforms, they sit and wait for their turn. Will they support Cassian, or are they going to denounce him? No one knows how the day will end. The first hours are taken up with formalities, but then the witnesses come forward. yakoze jenoside kandi hari n'abamushinja bamubonye nahise mvuga nti yaranjijishije ndayizamura ahubwo nayo baho byaheze niyo mpamvu naje kubaza kandi abantu bishi wacu bari kumwe nawe baturutsa noneho biramahera n'abaturage barahari bambwira nimba atari n'uyu banyereke n'abandi kuko ikibazo cyabereye cyabishe igitero cyabishe cyaturutsa sikugeza n'isa y'imyaka 15. During the genocide, Hutu militias set up roadblocks throughout the country, at which they captured and murdered fleeing Tutsis. Cassian was seen at one of these roadblocks. Several witnesses are certain of this, but time has passed and memories have faded. Icyo nemera mu byo basomeye bavuze ibitero bavuze bariyeri nagiye kuri bariyeri imwe hari gahondo hafi y'iwacu nyijyanyweho ku ngufu. Wigezeho mwakozeho ibiki? Ntacyo ahubwo ni jewe bari bagiye kuhicira. Wagiye nk'ugiye kwicirwayo cyangwa wagiye nk'ugiye? Nagiye nk'ugiye kwicwa kuko n'igitero cyanteye iwanjye kiranjyana banahankomerekeza mu mutwe. Banjyana kuri bariyeri bandegaga ko ntabafasha kujya kuri bariyeri nyine. Ubwo ariko n'icyatumye ntayijyaho intambara igitangira hari mukuru wanjye bajyanye mbere ngo bagiye mu bitero bahita bamwicisa zanjye baza bavuga ngo n'abatutsi bene bo bamwishe. Ubwo rero nanjye nabaye mu rugo hamwe n'abandi mu muryango dutegereje gupfa. Ubwo nyuma bakoze inama nk'abavuye kwica uwo mukuru wanjye bajya inama yo kugira ngo bankurikizeho nanjye nicwe muri ubwo buryo bajisha ko banjyanye mu gitero. Cassian admits that he often carried an axe, but he claims he used it only to chop wood. Icyo nabanje kubona hanga harimo ceceka iteye ubwoba. Niba koko abanyarwanda tugeze muri 2009 turi muri ceceka sinzi ko ari n'amajyambere tuzagera. Na vision 2020 ntayizagerwa. Kuko biteye ubwoba. Niba umuntu w'amabaza atwari uri muri iki gihugu cyeko nari ku Kanyaru ko namenya gukana ka bamuvumbuye aha bamwikiya wagendaga mu bitera agendaga bivuga ko ntarazi ko hazabaho gacaca yahitaga bisubiramo akavuga n'uwo bishe nawo bishe nuko banganaga harimo ikintu kiyishemo nk'umuntu w'umucamanza yaje noneho barangiza wagena ngo ahantu ngo bajya kubatemesha ibihuru ntabwo icyo gihe hatemwaga ibihuru hatemwaga umuntu witwa umututsi tubivuge tubyatu ariko abacamanza ndagira ngo bashishoze nk'abacamanza nk'abanyarwanda bashaka duhakanya turi kuri. A man turns up unexpectedly, wanting to testify that he actually saw Cassian commit murder. Nzimana w'umuhamya. Ngiye kuvuga rukuri. Ibyo ngiye kuvuga rukuri. Uwo mugabo uramuzi? Cassian. Ubwira ikintu aho muzo mu gihe cya jenoside. Hari igitero
cyamanutse giturutse hano i Gahondo ku bantu bari bafite imitwe ngo yitwa ibinyange. Noneho araza ageze imuhira yari arimo mu bantu bishi iwacu yica mukuru wanjye. Ngo yaje mu gitero cyitwaga cy'umutwe witwa ngo ibinyange. Noneho bageze imuhira bageze iwanyu. Bageze iwacu. Papa yarapfuye na mukuru wanjye wundi nanone. Noneho yicamo uwo bita Kalisa. Papa nawe na mukuru bapfuye uwo munsi. Bapfuye uwo munsi. Ariko nabashije kubona yishe ni uwo bita Kalisa. Then the main witness arrives, a man who has been convicted and served his sentence for participating in the genocide. He has confessed, repented, and has therefore been released ahead of time. He knows that he can be sent back to prison if he lies. He describes the murdering without sentiment. twagiraga ndaje umuhoro ariko giku iruhande rwanjye nari mfite imwe ariko nabari byari bivanga byari impiri n'imihoro nde twagendana kasane muri kumwe oya ntabwo ngiye kumubona kuduhaguruka mu kabuga niho namusize abo konsiya duhagaritse niho namusize tumanuka ariko twinjira hose tujagajaga ntabwo ngiye kumubona kuko nagendaga mu bantu bari imbere ntabwo ngiye kureba inyuma kandi batubwira bati hamwe usubira inyuma arabari iki kandi nanjye narubaha twatugira ngati mufate gahoro ntacyo nimutsikamira ariko n'abakaza banjye n'abizengera z'abanjye nibo bari biyize mutanga inzira abantu bari C'est une évidence. Maintenant, on est presque à la fin du travail des juridictions Gacaca. Et je pense qu'on a atteint les résultats et les objectifs qu'on attendait du système Gacaca. Et parmi les objectifs qu'on attendait, justement, c'était aussi de pouvoir permettre d'arriver à la réconciliation nationale. Au départ, quand nous avons commencé le système Gacaca, on avait à peu près plus de 120 000 personnes qui attendaient d'être jugées. Et il était évident que sans justice, on ne pouvait pas parler de réconciliation. The Tutsis are a minority of the country's population, and when they took power in the wake of the genocide, they realized that justice must include reconciliation and forgiveness if continued coexistence between Hutu and Tutsi were to be possible. Resolution with those who had committed the genocide demanded a new sort of law. Pas d'avoir une justice qui réprime seulement, mais une justice qui permet à la personne qui a commis les faits de pouvoir avouer, demander pardon à la victime et aussi à la population. Une fois le pardon accordé, c'est aussi une façon pour la population d'accepter cette personne une fois les peines réduites et une fois que la personne retourne dans la communauté.